believed in. Their tires have been on every single car that has completed in this championship. Their technical standards and their institutional commitment has been one consistent throughout 28 seasons of change, challenge, and growth. This is a nation building through sport, and we are deeply and humbly honored to stand alongside them as this championship enters its 29th season. CTR is not new to Indian motorsport. CTR has fielded competitive teams in Indian Racing League, Formula 4 Indian Championship, and have been in the paddock, on the grid, and inside the battles. CTR did not arrive at this championship as outsiders, we arrived as people who have lived in it. One nation, one championship. We want the name of the series known in households that have never watched a race. We want the nation to know that the Indian National Car Racing Championship is the most important grid that they'll ever line upon. And we want the stands to be full. We want the live stream to reach hundreds of thousands of people. We want sponsors, the brands, and the media to treat this championship the way its 29 years history demands it to be treated. Every session of every round will be broadcasted live. 7 categories, 4 rounds in 3 iconic circuits for 1 national title. And we want to do all of that while using the reach of motorsport to say something meaningful about road safety. Racing drivers understand speed at its absolute limits better than anyone. That understanding belongs on public roads also. So the campaign begins tonight. Round 1 is at Curry Motor Speedway. The grid is set, the tires are ready, so I'll see you all at the track. Thank you. Thank you very, very much, Shivantika. She has made out a clarion call. One nation, one championship. We would, at this time, would like to thank the government and everyone to support us at the CTR JK Tyre FMSA International Championship 2026. In the partnership, we are launching the Road Safety Campaign. As somebody says, it is always better to be safe than sorry. Remember, you always have a family to go back to. Launching the Road Safety Campaign AV. Ladies and gentlemen, with the road safety campaign now literally moving forward at the CTR JK Tyre FMSA National Racing Champion 2026. It is now time for us to welcome on stage our chief guest, a man who we deeply revere in the motorsports circles. He is the head of the CIK karting. He is also the man who's responsible when it comes to the Formula E MotoGP and the first time when the street race happened in India. He was also the first Indian to take part in the Formula 2 and compete abroad, and the first Indian Formula car with an 800cc engine. The inaugural race was also won by Mr. Akbar Ibrahim. With his role as the president of the CIK, he brings in excellence and impact to the grassroots level motorsports. National champions in this very hall owe a big career and a great amount of reverence to his advice. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause as we welcome on stage Akbar Ibrahim, on stage to deliver his address. Dr. Sweta Anand from CTR, Dr. Srinivasu Alafan from JK Tyres, President Arindam Ghosh, FMSCI, dear colleagues, dear friends. It's a privilege to be present here and as a chief guest for the launch of the CTR JK Tyre Indian National FMSCI Racing Championship. Congratulations. I think it's the first time there's been a consortium, a concept of two groups getting together and forming a consortium and getting the rights to be the promoters for the national championship. Being a promoter and being an organizer is no easy task. It takes a lot of hard work in putting everything together, and sustenance, continuity are, big words
in this whole game. We have JK Tyres, who's been around, as mentioned by Shravantika, for 27 years, without a break, which deserves a huge applause for that sort of commitment to the sport. CTR has come in under the guidance of Dr. Shweta Anand, and it's good to see them participating into different sporting activities, promoting different teams, promoting different championships and events and tournaments. It's very encouraging to see a group that is actually investing in promoting sport, and this is what the country needs. We do need more people and more groups and more corporates to participate in many different types of sporting activities outside of cricket, because cricket is anyway the dominant sport in India, and it's got a huge following. Being a cricketer myself, I understand it, but we do need people like CTR and JK Tyres to continue to grow the sport. This Indian motorsport is being keenly viewed and watched by the FIA. India is a very important country for global motorsport. India is extremely important for the FIA. It's 1.4 billion people, and I think the time is now coming where more and more infrastructure is starting to come up. We are now getting a lot of good support from the government of India, and I think the present government of Tamil Nadu is very active in developing sport, and it's a very good sign, and I'm sure they will contribute a lot to the development of sport in Tamil Nadu. And the government of India has already shown their willingness and the actual involvement in successfully supporting the first MotoGP event in the country. And I'm aware of the plans that they have, and I'm sure the FMSCI will play a lead role in assisting the Ministry of Sport and the Government of India to bring obviously Formula One back to India and to develop motorsport from the grassroots level, going right up the ladder across the country in different townships, so that when people have infrastructure, more people take part in the sport. It's always been a problem for us in the past, very limited infrastructure, and therefore it's not easy from people from different parts of the country. India being a very large country, it's very difficult for the sport to grow. But that is definitely and surely changing, and hopefully we will see Indian motorsport continue to grow. It's a country that has actually done a lot in motorsport. Not many people across the world somehow don't seem to know about it, but when you travel and when you're in different positions and you can see what's going on in different countries, you're actually quite proud to be from this country where we have done a lot in motorsport in all forms, and we're actually right up there amongst the best. So congratulations to the promoters. I'm sure the FMSCI will support them in every way possible and help them through all the difficult periods that they may go through, and cherish all the successes that they will have. Thank you. Thank you very, very much, sir. And as a small gesture of thanks on behalf of CTR and JK Tyre FMSCI National Racing Championship, I now request Shyam Kumar and Sajeev sir to please come forward on the stage to give a small memento to Mr. Akbar Ibrahim, member FI World Motorsports Council, the president of the FI Karting International Commission. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause? As we now move forward, the concept of One Nation, One Championship under the 29th CTR JK Tyre FMSCI National Racing Championship 2026, we got to tell you how the concept really looks like. I invite on stage at the moment Dr. Raja Marimuthu, the Chief Executive Officer of Bharat Institute of Higher Education and Research, to come forward. But before that, I would request Ranjit to welcome him with a small bouquet from our end. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Raja Marimuthu as he comes on stage. Gurubhyo Namaha. Good evening, ladies and gentlemen. It's my privilege
to welcome you to the curtain raiser of CTR JK Tyre FMSI Indian Racing Car Racing Championship. On behalf of our director, Dr. Shweta Sandeep Anand, I convey her warm greetings and immense pride in this august occasion. Her journey began at Bharat University, where she witnessed young people arrive with dreams and leave with confidence to pursue them. It reinforced a simple belief. India has never lacked talent. What India has lacked is opportunity. That belief gave birth to Chennai Turbo Riders. We believe education and sports must grow together, nurture together. Education develops the mind, sports develops character, it teaches discipline, teamwork, resilience, courage, and the pursuit of excellence. From the Indian Racing League and FO Indian Championship to the national stage, CTR's journey has shown what is possible when talent is given to the right platform. Today, we take that vision further with the launch of CTR Unified, bringing together sporting teams across motorsports. We are in hockey, volleyball, pickleball, and cricket, and much more. Our ambition is simple: to build an ecosystem where sporting talent can find opportunity, support, and a pathway to excellence. Because behind every championship is an ecosystem, a family that believes, a team that sacrifices, engineers who pursue perfection, partners who invest in possibilities, officials who protect the integrity of sport, and fans who provide its energy. Every champion is once a beginner. Every great journey begins with one decisive step. At CTR, we believe championships are not made overnight. They are built through opportunity, discipline, perseverance, and the right ecosystem. There is also natural synergy between Bharat University and Chennai Turbo Riders. If the university represents mind, CTR represents its sporting spirit. If the university is a classroom, CTR is a practical laboratory of life. Education creates competence. Sports creates ambition. CTR brings the two together. We sincerely thank JK Tyres for believing in this partnership and FMSI for our teams, drivers, partners, officials, and the entire motorsport community for supporting this journey. On behalf of Chennai Turbo Riders and the director, Dr. Shweta Sandeep Anand, I warmly welcome you all. On this occasion, I'd like to thank and appreciate the hardship of Mr. Ranjit. May this season be faster, bolder, and more inspiring, and may it create not just champions on the track, but the next generation of sporting excellence for India. Thank you, and let the racing begin. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Rajan, for coming forward as part of One Nation, One Championship. Ladies and gentlemen, it is now time to tell you a story as to how the JK Tyre FMS National Racing Champion 2026 really came about. It is time for a very special moment, as we call it, the obituary to Sanjay Hardy Sharma. Sanjay Sharma was more than just the man behind JK Tyre Motorsports. He was one of the key forces that shaped Indian motorsports what it is today. From building teams and supporting young talent to playing a crucial role in the initiatives like the Indian Car of the Year, his influence went far, far beyond the racetrack. He helped nurture drivers, journalists, and an entire ecosystem that continues to thrive today. He shaped Indian motorsports by building up the JK Tyre Motorsports program into an industry powerhouse, mentored and advanced the careers of India's top racing drivers, including India's first F1 drivers, Naren Karthikeyan and Karun Chandok, alongside rally champions like Hari Singh and Gaurav Gill. Here is a tribute from all of us here at the 29th CTR JK Tyre FMSA National Racing Championship 2026.
Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for Sanjay Hadi Sharma? And as the video play out, I would like to take the liberty to welcome among our midst. I request Mr. Sandeep Sharma, if you could please stand up. His brother is right here. If you could just stand up, and we would like to just say a little hello from all of us here. Ladies and gentlemen, his brother is here. Let's give him a big round of welcome, a Chennai welcome. Thank you for your presence. It means the world to us. We proceed forward to the next tribute. And this one is for a man who we lovingly call the Gypsy King. Hari Singh, a multiple-time national rally champion and one of the finest drivers India has ever produced. But beyond his speed and skill, it was his personality that left the deepest impression. Whether it was rally stages, long-distance road trips, or extreme off-road expeditions, Hari brought unmatched energy, humility, and warmth to everything he did. We still lovingly wait for his radio call every time. He was a competitor on the track, but off it, he was a friend to everyone. Hari Singh. Ladies and gentlemen, may I request you a big round of applause for Hari Singh. There will be never anyone like one Mr. Hari Singh. Ladies and gentlemen, as we move forward, it is now time to quickly move on to the next agenda that we have for us. I now invite on stage Mr. Srinivas Alappan, Director Sales and Marketing, JK Tyre and Industries Limited, to honor us with his presence and a speech at the 29th CTR JK Tyre FMS National Racing Championship 2026. I also request Ranjit to welcome him on stage with a book. If you could please come on the center of the stage, please. Warm welcome to Mr. Srinivas Alappan, Director Sales and Marketing at JK Tyre Industries Limited. Distinguished guests and dear friends from the motorsports community, a very warm welcome from my side and JK side. In terms of my speech, half has already been described beautifully by Lakshmi, who listed out the entire prodigies that we had built over the last 30 years. So while we are very deep into motorsports, there's another face to JK Tyre, which I would like to show. Can I have that video, please?
जेके टायर, देश का टायर। So, as the front podium read, One Nation, One Championship. So, long back, it seems to be envisioning this concept. And we said, One Nation, One Tire, and that's JK Tire. So, as Lakshmi had clearly called out, some of the clean prodigies of our JK creation has been Naren Karthikeyan, Mr. Karun Chandok, Mr. Gaurav, Mr. Kushmeni, who all graduated from our National Racing Championship. So we hope this list keeps growing up and up every day. And with the support of all of you in the motorsports community, it's not a very difficult thing to make it happen. So we believe in motorsports, and we have been consistently investing over the last 30 years on the motorsports. So it's important that we now expose them. Many of them have gone onto the global stage, winning accolades, but probably it is equally on our side to also probably coach them on international soil or even get some international players, which we will look into. And clearly, if you look at the Racing Championship as our central pathway to our journey, providing aspirations and platforms for the young budding talents and develop the progress to the highest levels of the sport that's possible. We are already discussing of reviving a few rallies, which we will let you know at the right time. And as Indian motorsports continues to grow, it's important that we create opportunities for young talent, as I said. And this partnership with CTR, Chennai Turbo Riders, builds on that legacy. And thank you, CTR, for being a partner in this event. And as we are always committed, as I illustrated, saying that the future of sport and working with like-minded individuals and partners like all of you who are present here, we will take Indian motorsports to the next level. Thank you, and thanks for coming in today. Thank you very, very much. And it's always an honor when we look at the JK Tyre FMSC National Racing Champion, 29th years, this time with CTR. As we get into CTR JK Tyre FMSC National Racing Championship for the year 2026. You know what? This is absolutely unprepared, and it's a pleasure in front of all of you as we welcome the celebrity guest for the entire year. Ladies and gentlemen, if you have your hands, let's put it up for one and only Makaba Anand. Come on, everybody, clap your hands as he comes on stage. I request you to please come on stage. Thank you very, very much for joining us on stage, and it's been a pleasure. Good evening எல்லாருக்கும் வணக்கம். வாங்க சார். தனியா பேசினா நம்மளுக்கு வந்து செட் ஆகாது. Makapa, first and foremost, in the year for the championship, நீங்க வந்திருக்கீங்க. So thank you very, very much for doing this. Thank you. License எப்போ வாங்க போறீங்க? லைசன்ஸ் எப்போ வாங்க போறீங்களா? வாங்கிடலாம் சார். இப்போ ரேஸ் நடக்க போகுது இல்லை, அப்போ கற்றுக்கிட்டு கரெக்டாக போயிட்டு 8 போட்டோன்னா கொடுத்துருவாங்கல்ல. நீங்க கடைசியா வந்து கரி மோட்டார் ஸ்பீடையோ இல்லாட்டி MMSCக்கு வந்து எப்போ வந்தீங்க? நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் தான் என்னோட ஒர்க்கை வந்து ஆரம்பித்தது. கல்யாணமும் அங்கே தான் நடந்தது. அப்போ வந்து நானும் என் ஒய்ஃபும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் போயிருந்தோம். அப்போ அங்கே பார்த்தோம்.
ஜூயி ஜூயின்னு வண்டி போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் வந்து மாலை வணக்கம். என்னை அழைத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சின்ன வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைக்கிள் டயரை வச்சு பசங்களோட ரேஸ் ஓட்டினது தான். பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் எல்லாம் பார்ப்பேன், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல. பட் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க இப்போ ஒரு படமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சீரியலாக இருந்தாலுமே சரி, வீட்டில் யாராவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் பார்க்குறோன்னா வேறு வழியே கிடையாது, நம்ம உட்காந்து பார்த்து தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இந்த ரேஸை வந்து நான் வந்து இது பண்ணிட்டேன். எதுக்கு வந்து இது வந்து இவர் ஏன் ஃபஸ்ட்டு போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பேன். அதுக்கு வந்து என் மச்சானோ இல்லை என் ஒய்ஃபோ வந்து பதில் சொல்லுவாங்க. ரைட். இவர் மட்டும் ஏன் ஃபஸ்ட்டு விட்றீங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அவங்க அதுக்கு முன்னாடி நாளே வந்து பார்த்தோன்னா அதில் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லுவாங்க. அந்த பொசிஷன்ஸ் இருக்கும்ல சார், அதை சொல்கிறேன். அப்போ வந்து இப்படி பார்த்து ஆரம்பித்த ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்கிறேன்னா, சிங்கப்பூரில் இருக்கிற அந்த ட்ராக், அந்த பப்ளிக் ட்ராக்ல வந்து அது மழையெல்லாம் பெய்யுமா அப்போது ஒரு ரேஸ் ஒன்று ஓட்டுவாங்க, அதை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப கேட்பா. அந்த சமயத்தில் எனக்கு ஏதாவது ஷூட் இருக்கும், இல்லை அது வந்து வேறு ஏதாவது விஷயம் இருக்குது, இல்லை காசு இருக்காது போகிறதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடக்குது, நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்குது அப்படின்னும் பொழுது அதில் ஒரு அசோசியேட்டடாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. சந்தோஷம், பாராட்டுகள். இந்த ஸ்போர்ட் வந்து ஏன்னா யூத் வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். தே லவ் திஸ் ஸ்போர்ட்ஸ். What is your first impression to take the sports all the way to the colleges, to the young students? அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் வந்து இது வந்து ஒரு as a brand ambassador டெக்னிக்கலா கேட்குறேன். அதாவது சார், நான் வந்து என்னன்னா எனக்குமே ஸ்பீடாக போகிறது ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த சேஃப்டி அப்படின்றது ஒரு எனக்கு பின்னாடி ஏதாவது இந்த சைடு மிரரில் வந்து இன்னைக்கு இப்போ பசங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு மிரரே யூஸ் பண்ண மாட்டுறாங்க, சைடு மிரரே பார்க்க மாட்டுறாங்க, ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ண மாட்டுறாங்க. நம்மளுடைய சிடிஆர் அண்ட் ஜேகே டயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து ரோட் சேஃப்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். நான் வந்து ஹெல்மெட் போடாமல் வந்து வண்டியே ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது. நாளைக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு காரோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணா நீ ஹெல்மெட் போட்டால் தான் வந்து வண்டியே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி வரணும்ட்டு ஆசைப்படுற ஒரு ஆள். ஏன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயம், அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக வண்டி ஓட்டுற ஆள் கிடையாது. இதுவும் சொல்லியிருக்கேன், ஆன் த சேஃபாக ஓட்டணும். ஆமாம், சேஃபாக ஓட்டணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்போதுமே மைண்டில் இருக்குது. நான் எப்பொழுதுமே வந்து பைக் ஓட்டுறேன்னா நடு ரோட்டில் ஓட்ட மாட்டேன், சைடாக தான் ஓட்டிகிட்டு போவேன். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப ஸ்பீடான நான் ஓட்டும்போது பொறுமையாக தான் ஓட்டுவேன். ஆனால் நானும் என் பொண்ணுலாம் இருக்கிறோம், அப்படி வண்டியில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா டிரைவர் அண்ணாட்ட சொல்லுவோம், அண்ணா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்பீடு அட்ரலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வீட்டில் இருக்கிற கார் நீங்கள் ஓட்ட மாட்டீங்க? நான் ஓட்ட மாட்டேன் சார். யார் ஓட்டுவாங்க? என் டிரைவர் ஓட்டுவார், இல்லை என் பொண்ணு ஓட்டுவா. கார் ஃப்ரீயாக இருக்கா? நம்ம கார் ஃப்ரீயாக தான் சார் இருக்கு. வெரி குவிக்லி, இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் பார்த்துருக்கீங்க, ஆட்டோமொபைல் ஹப் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் your first love affair with an RX 135 or a Fiat Padmini, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கா? எனக்கு நான் வந்து ஆர் ஜாவா, இன்ஃபீல்ட். எனக்கு வந்து அந்த அந்த வண்டி பேர் மறந்துட்டேன், அது ஒரு புல்லட் மாதிரி இருக்கும், ராஜ்தூத். அதோட ஒன்னொன்னு சார், ஜாவா ஒன்னொன்னு சார், ஐயோ அது பேர் தெரியல சார். எஸ்டி தான் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து கிடைச்சிது. ஆனால் வந்து பார்த்தோன்னா அதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல அப்படின்றதுனால நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா இது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது, உன்னோட வெயிட்டாக இருக்குது, இது ஸ்டாண்டே போட முடியாது உன்னால், அதனால சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா விட்டாங்க. நான் வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து சைக்கிள் ரொம்ப பிடிக்கும் சார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பைக்கு எங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுத்தது, மொப்பெட் வாங்கி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பைக் ஒன்று வாங்கினேன். அந்த பைக்கு நான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்சனலான ஒரு விஷயம். அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்திரமா கீழே வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தொடச்சி கீழே வச்சுருக்கேன். நான் மினிஸ்டர் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவார். ஜஸ்ட் பிஃபோர் வி டூ தட், உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த வருஷம் எப்படி இருக்க போகுது? நிறைய பெங்களூரில் வி கோன் பி ரேசிங் இன் சென்னை, வி கோன் பி ரேசிங் இன் கரி மோட்டார் ஸ்பீட்வே. How excited are you? சார், அதை தான் நான் வந்து அந்த இதுலேயே வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன். அதாவது ஒரு கார் ரேஸையோ, கிரிக்கெட் மேட்சையோ, இல்லை ஃபுட்பால் மேட்சையோ வந்து டிவியில் பார்க்குறதோட அங்கே போய் நின்று அந்த க்ரௌடு, அந்த சவுண்டு, இந்த கிரிக்கெட்டில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 அடிச்சா தான் கத்துவாங்க. ஆனால் இது நம்ம கத்தவே வேணாம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியுமே கத்தின்னு போவோம், ஜூன்னு போவோம். அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து
அந்த ஒரு மோட்டர் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மோட்டார் ஸ்போர்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாசம் உள்ளவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து அவங்களுடைய அது ஒரு ஹார்ட் பீட்டாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேங்க சார். Just to tell you, all the members of the press, in the எங்களோட official function முடிச்ச உடனே we will have a nice little press conference. எங்களோட experts, stalwarts, யார் யார் வந்து ஆர்கனைசிங்ல இருந்திருக்காங்களோ, from the CIK, from the FMSCI president, யார் யார் வந்து மோட்டார் ஸ்பீட் நடத்துருவாங்க, who all run motor sports teams, they will definitely be taking your questions from the press. முக்கியமா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கார் நீங்க வெளியில வரும்போது கார்லாம் பாத்தீங்களா? வெளியில வரும்போது நம்ம கார்லாம் பாத்தீங்களா? அப்படிங்களா சார்? நான் பார்க்கல சார். அப்படின்னு There நேரா are உள்ள போயிட்டேன். மொத்தமா வந்து 8 கேட்டகரிங்க. There are about 8 categories. அதாவது we are saying one nation, one championship. So multiple category of cars. So we will have a lot of talent coming in. ஒரு வாய்ப்பு வந்து what we are trying to tell people is நீங்க வந்து track walk பதிலா we will also be taking you a spin around the track. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கு லைசன்ஸ் தேவைப்படாது. அதுக்கு தேவைப்படாது. கூட உட்காந்து போனா Just to let you know, எங்களை வந்து இன்னும் 3 நிமிஷம் பேச சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிதானே? Before the president, before the guest, chief guest comes over. Last question before I let you go. பழைய ஞாபகம், பைக்ல போனது, நம்ம கோயம்புத்தூர்ல படிச்சது, நம்ம நீங்க ரேடியோல ஒரு ஆர்ஜியா இருந்து இந்த ப்ரோக்ரெஷன் இன்டு அ ஸ்டார். There is a lot of travel there as well. அது டெய்லியுமே வந்து அந்த ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கோயம்புத்தூரில் வந்து அங்கே ஒரு பெரிய பாலம் ஒன்று கட்டியிருப்பாங்க. அந்த பாலத்தில் மட்டும்தான் ஃபாஸ்ட்டாகவே போனேன். அங்கே வண்டி இருக்காது. அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஸ்பீடாக போவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு என்னோட சகல ஒருத்தர் இருக்கார், ராம்னு சொல்லிட்டு. ராம், யூ correct. ஆல்சோ நோ ஹிம். ஸோ அவர் வந்து எப்படி அப்படின்னா, ஒய்ஃபை கூட வந்து பார்த்தோன்னா ஹாலில் படுக்க வச்சிருவார். அவரோட பைக் எடுத்துகிட்டு போய் பெட்ரூமில் வச்சு தொடச்சி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி தொடச்சி வைப்பார். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்கிட்ட நான் பார்த்துருக்கேன். நான் வந்து எப்பொழுதுமே நான் என்ன யாரை பார்த்தாலுமே என்ன சொல்லுவேன், என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஸ்பீடாக போ, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஆனால் வந்து அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு ஓட்டுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். நீங்கள் வந்து தினமும் யாரையா ஒரு 2 பேரையா திட்டுவேன் ரோட்டில். ஏன்டா அப்படி போகிறீங்க, வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா வந்திருப்பாங்க, வீட்டில் உனக்கு ஒய்ஃப் இருக்கும், குழந்தை இருக்கும், பொறுமையாக ஓட்டு அப்படின்னு. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த நம்மளுடைய சிடிஆர் அண்ட் ஜேகே டயர்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தில் ஒரு இனிஷியேட்டிவாக இந்த ரோட் சேஃப்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. Thank you very, very much. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for Makhapa Anand. தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி. Ladies and gentlemen, it's our pleasure to welcome Mr. Thiru A. Srinath, the Honorable Minister of Fisheries, Tamil Nadu Government of Tamil Nadu. He is just at the entrance, possibly entering the wrong hall, and we're just directing him back into the main hall as well. Please do stay back for just one moment. The moment he comes in, we will begin with the logo launch along with a curtain raiser and then the address which will take place. Ladies and gentlemen, before all of that, we now will start off with the felicitation ceremony. And this one, I now request
Ladies and gentlemen, I do believe the minister is going to be walking in any moment now. Thank you very, very much for your patience. It's anticipation just before the checkered flag can come out. Oh, yes. Ashwarya, hi. How are you doing? Good evening. A very good evening. So we are honored to welcome நம்முடைய மாண்புமிகு திரு A. ஸ்ரீநாத் அவர்கள், Ministry for Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Tamil Nadu. இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகளில் வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார். So let's welcome him for the wonderful felicitation ceremony of the dignitaries here today. I must say, it just warms my heart to see so many national champions in the house, driver coaches, each of them having their own conversations. The 29 CTR JK Tyre FMSA National Racing Championship is going to be a big bang, over the line, over the edge action that we're going to be seeing. Any moment now, we will be having the Honorable A. Srinath, Minister of Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Tamil Nadu, coming forward for the presentation. Just the moment he comes in, we will be starting off with the logo launch, the curtain raiser, and eventually unveiling of the championship. ஸோ நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகளில் இங்கே வந்துருவாரு. ஸோ அவர் வந்தோடனே வில் பி ஹேவிங் தி அமேசிங், நம்ம எல்லாருமே ஆர்வமுடன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் இன்னைக்கு. பிகாஸ் இந்த சாம்பியன்ஷிப் 2026ல மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமே அந்த லோகோ லான்ச் தான். ஸோ த ஐசிங் ஆன் த கேக், அதுவும் இல்லாமல் அது சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அண்ட் ஒரு நல்ல மூவிக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பெட்டரான ஒரு கிளைமேக்ஸ் நெயில் பைட்டிங் மொமெண்ட்னா அது வந்து நம்மளுடைய லோகோ லான்ச் தான். ஸோ லோகோ லான்ச் நடக்க போது, அது கூட நம்மளுடைய லோகோ அன்வீல் பண்ண போறாங்க வித் ஆல் தி கெஸ்ட் ஆல்சோ அலாங் சைட் வித் அவர் மினிஸ்டர் ஆன் ஸ்டேஜ். ஸோ வி வில் பி ஹேவிங் தட் மொமெண்ட்ஸ் ஷார்ட்லி. The championship has continually evolved through the introduction of new racing categories. We are looking at 8 national championship classes that will be contested in the LGB Formula 4, F1300, F1300 Novice class, Indian Super Touring cars, Indian Touring cars, Indian Junior Touring cars, and Super Stock, and the Levitas Cup, India's only privateer single make national car racing national championship. All of that we're going to be unveiling here today at the logo launch of the CTR JK Tyre FMSA National Racing Championship.
மாண்புமிகு திரு A. ஸ்ரீநாத் அவர்கள் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் அண்ட் ஃபிஷர்மேன் வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவர்களை நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைத்தட்டலுடன் வருக 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 என வரவேற்கிறோம். We welcome you sir for the Indian National Car Racing Championship 2026 to the CTR and JK Tyres FMSCI. Ladies and gentlemen, I request you all to please put your hands together in welcoming our Honorable Minister for Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Tamil Nadu, Thiru A. Srinath அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause? Let's start our clapping and hands and warm welcome to our Minister, Thiru A. Srinath, Ministry of Fisheries and Fisheries Welfare, Government of Tamil Nadu. Warm welcome to you, sir. Welcome, sir. Ladies and gentlemen, it's one nation, one championship. So those of you who just joined us for the first time, thank you very, very much for your presence. It is also a pleasure one more time to welcome the Honorable A. Srinath, Minister of Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Tamil Nadu. This time, we're going to be having 8 categories. The Formula LGB4, F1300, F1300 Novice Cup, the Indian Super Touring Cars, the Indian Touring Cars, Indian Junior Touring Cars, Super Stock, and the Levitas Cup. India's only private single-make national car racing national championship. It is also a pleasure to welcome Dr. Shweta Sundeep Anand, Director of CTR, at this auspicious occasion. Moments from now, we're going to be moving into the logo launch of the 29th CTR JK Tyre FMSA National Racing Championship 2026. Check. Ladies and gentlemen, we are going to have the wonderful logo launch and the unveiling with our Honorable Minister. Alongside, we have all the dignitaries who are going to come on to the stage for the wonderful logo launch event that's going to happen in just few minutes. So this is the moment I now request the Honorable Minister, Thiru A. Srinath Avargal, if you could please come on the stage. I also welcome on stage Mr. Akbar Ibrahim, Member of the FIA World Motorsports Council, Mr. Arindam Ghosh, the President of the FMSCI, Mr. Srinivasu Alupan, Director, Sales and Marketing, JK Tyre in Industries, who have been pioneering the national championship over the years,
Dr. Shweta Sundeep Anand, the director of CTR, if you could please come forward for the logo launch. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause to all our dignitaries and the chief guest on stage, please? I now request Ranjit, if you could please honor. I now request Ranjit to come forward from CTR to welcome our Honorable Minister A. Srinath, Minister of Fisheries. Thank you very much, sir, for joining us with your auspicious presence here today. This is a photo session in progress. Ladies and gentlemen, any moment in a minute from now, we will unveil the logo. I now request Shivantika to please come forward and welcome our mentor for CTR, the director, Dr. Shweta Sundeep Anand. Warm welcome to you, ma'am. The work on oncology, the work on services have literally brought a smile to our faces here. Right. The countdown begins. Ladies and gentlemen, I now request Nitin to please come forward and welcome Mr. Srinivasu Alupan, Director, Sales and Marketing, JK Tyre & Industries. As the captions have been over the years to create legends on the line. I now request Kirti to please come forward and welcome our president, the president of the FMSCI, Mr. Arindam Ghosh. Warm welcome to you at the 29th CTR JK Tyre FMS National Racing Champ 2026. I now request Shyam Kumar sir to please welcome Mr. Akbar Ibrahim with a small gesture. Mr. Akbar Ibrahim is the member of the FIA World Motorsports Council, and it's more than an honor to have him with us here today. Ladies and gentlemen, the countdown has come in. Ladies and gentlemen, as our dignitaries stand on the stage, it is now time to reveal the logo of the CTR JK Tyre FMSCI National Racing Championship 2026. JK Tyre took it for 28 years. Let's bring in year number 29. Ladies and gentlemen, put your hands together for the 29 CTR JK Tyre FMSCI National Racing Championship. Put it out together as the logo reveal happens now. Let's go with the countdown. Come on, everyone. We want everyone to go with the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Let's put our hands together. Come on, guys. All together. Can we make some noise?
Right, so the era begins. One nation, one championship. I now request the Honorable Minister to please come forward and pose for the photographs right next to the logo, the 29th CTR JKTI FM National Racing Champion 2026. I request all the dignitaries to please surround the logo as the new era of the championship begins. 8 national championship classes, Formula LGB4, F1300, F1300 Novice Cup, Indian Super Touring Cars, Indian Touring Cars, Indian Junior Touring Cars, Super Stock, and the Levitas Cup. India's only private single make National Car Racing National Championship. Each of these sessions of the 2026 championship will be broadcast live with a full season available across OTT platforms in English and other regional languages. Ladies and gentlemen, we are now proceeding with the next presentations. I request the dignitaries to please stay on the stage. Now, this is a roll call as we honor folks who have contributed to motorsports and their stories are more than of a legend. Ladies and gentlemen, his name is always revered when we fondly call him as Curry. Sundaram Karivardhan, a legendary figure of the Indian motorsports. Apart from being a successful Formula car racer, he was also a designer and constructor of several Formula cars, his most famous design being the Formula Maruti open wheel racing car. His low-cost cars helped other racers, notably Naren Karthikeyan and Karun Chandok, who had their debuts in Formula 1. Curry entered rallies among the Karnataka K1000 in Bangalore. He also launched the JK Rally team in 1992 when JKTI wanted to enter into rallying. Widely known as a gentleman racer, his unselfish ways and dedication to the development of Indian motorsports attracted many talents into motorsports. Curry also earned an admiration from several quarters and especially the way he raced. Ladies and gentlemen, I invite Mr. Nitin Karivardhan to receive the roll of honor on behalf of Sundaram Karivardhan, the man who we regard as a legend, from our Honorable Minister. திரு நிதின் கரிவர்தன் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைதட்டல் கொடுக்கலாம். Let's give a big hand. On this special occasion, we are giving the presentation of the roll of honor to distinguished contributors to the motorsports. Right then, we move forward for the next veteran. 8 years young, a lifetime of racing passion. When most would have long hung up their boots, D. Vidya Prakash continues to redefine passion and perseverance. For more than 5 decades, he has lived and breathed motorsports, proving that age is no barrier when spirit and determination are unshakable. Vidya Prakash remains unfazed by time. He embraces the old school carbureted engine with the same intensity as he experiments with newer fuel injected models. I now request Subhash Chandra Bose, our fondly called Bullet Bose, his dearest friend, to please come on stage to pick up the roll of honor to be presented to Mr. D. Vidya Prakash, a legend taking an award on behalf of other legend. Congratulations and வாழ்த்துக்கள் to Mr. Subhash Chandra Bose on behalf of Mr. Vidya Prakash அவர்களுக்கு மிகவும் நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைதட்டல் கொடுக்கலாம். Thank you, gentlemen. And now we move forward to the next roll of honor. It is Mr. B. Vijay Kumar, veteran Indian racing driver, track owner, and the automotive designer from Coimbatore, Tamil Nadu. He is prominent figure in the Indian motorsports for designing one of those most premier championships, especially the race car, the Formula LGB series. I invite on stage Mr. C. Rajaram to please come. I request his wife, Mrs. Vijayashree Vijay Kumar, to please come forward to receive the honor. Ma'am, it's a pleasure to have you with us. Ladies and gentlemen, this award goes to Mr. B. Vijay Kumar
And it's an absolute pleasure to have Mr. Vijay Kumar to pick the order. And ladies and gentlemen, we move forward to the next presentation. Indu Chandok, what we call the Doyen of Indian motorsports, credit to have founded the Federation of Motorsports Clubs of India. He was a president in 78-79. He was also the integral part of the trust that purchased and developed the Madras International Circuit. Irangatu, about 40 kilometers from Chennai. His involvement with Indian motorsports for the last 60 years, first as a competitor and later as an organizer. It's a pleasure to have Mr. Vicky Chandok, his son, come forward and take the role of honor to the honor that we give to Mr. Indu Chandok. I now also request Mr. Vicky Chandok, if you could use the podium to say a few words. I know there's a lot of memories of Mr. Indu Chandok. What? Honorable dignitaries and the Honorable Minister, who surprisingly and shockingly gave me an excellent version just now, saying that he's been a fan of the sport since our days of racing at Cholaram. Thank you, sir, for saying that. He says he's been an admirer of racing and he's at least got 20% of that madness that we all have. So thank you for those words. But I think everyone before me has said enough. This is a great moment. And for CTR, the JKTI, of course, I was one of the founders of the motorsport program. It's a great coming together. The way to create and to leave a legacy is what motorsport is all about. Since today was a posthumous recognition of what my father did for motorsport, what he did was left behind a legacy which today is called the Federation of Motorsports Clubs of India. It was a single-man operation that was formed in 1971, after which he had to go and literally fall on people's feet to join him and four others. That's Freddie Webb, represented A.D. Jairam from Bangalore. I'm just giving you a short history, sir, of the FMSCI. Mr. L.G. Vardarajan from Coimbatore, Ajaypat Singhania from Bombay, and finally, Suresh Kumar. These were the founders. This is the legacy that we are all proud of, and this is the legacy that today Arindam Ghosh has to carry forward as the president. Akbar and I have been past presidents of the federation, and we've enjoyed our term as leading the organization here. So, to the organizers and promoters of this championship, leave a legacy, leave an imprint on the sport that will live forever. That, on behalf, I think my father would be glad, because anytime Akbar was there to wish him on his 90th birthday, and when Adil Jal Darukhanawala asked him towards his dying days as to what was his greatest achievement in life, it was not what he did for the family, it was not the holiday homes that he gave us all over the world, but for him, it was the FMSCI that was the greatest legacy. So with that, I leave you with with an institution that governs the sport and is here to look after your interests. Thank you, and thank you for the award. Thank you for the recognition. Thank you. Thank you, Mr. Vicky Chandok. I would fail in my duty. Thanks to Babu, I see sitting here. Yes, we lost good friends in Hardy and Hari. They will be remembered forever.
legacy lives on. Don't forget. Thank you. True words spoken. Thank you very, very much. Ladies and gentlemen, now is the moment we all waited for. We are very, very eagerly waiting to hear our Honorable Minister, Mr. A. Srinath, Minister for Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Tamil Nadu. If you could please come forward and say a few words on the presentation. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கு, இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும், ஊடக நண்பர்கள், என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். I'm so honored and so privileged to be here for this in the event which is done by CTR and JK Tyres ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி பண்ணுற இதில் இந்த லோகோ revealing and in the championship circuit உடைய launch participate பண்ணுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஐ ஹியர் வெரி ஹியூஜ் நேம்ஸ், லெஜெண்டரி நேம்ஸ். நான் ஸ்கூலில் காலேஜில் படிக்கும்போது கேள்விப்பட்ட மோட்டரிங் ஃபேமிலிஸ்லேருந்து லெஜெண்ட்ஸ், அவங்களுடைய சன்ஸ், அவங்களோட ஃபேமிலியெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐம் வெரி ஹாப்பி. பிகாஸ் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டு கோயம்புத்தூரில். ஸோ இந்த மோட்டரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஃபேமிலிஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், கோயம்புத்தூர் தான் ஹப் ஃபார் மோட்டர் ரேசிங் எல்லாமே. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நரேன் கார்த்திகேயன் இஸ் மேரிட் டு மை சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஸ்டர் தான். ஸோ அவர் இன்ஃபேக்ட் மலேசியாவில் F1 பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது we were all there to witness it. இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்னையில் கோ கார்ட்டிங்லாம் பண்ணும்போது நான், நம்மளோட ஹானரபிள் சிஎம்ஏ, மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே போய் அடிக்கடி போவோம். எவ்ரி வீக் வி யூஸ் டு டூ கோ கார்ட்டிங் தேர். அது மட்டும் இல்லாமல் துபாயில் போயிட்டு அந்த சர்க்கியூட்டில் அந்த ஒரு F1 சர்க்கியூட்டில் நாங்கள் போய் அந்த ஆடி கார்ஸ், அந்த ரேஸ் கார்ஸ்லாம் ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி லைக் motor sporting, and we fancy cars, நல்ல stylish cars. So அதனால எனக்கு மேபி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கனால it's like eventually I came to this function. I'm so honored, and இங்கே அவார்ட் வாங்கினவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய விஷஸ். I'm so happy to be a part of this function. நாட் ஓன்லி நம்ம சர்க்கியூட் ரேசிங் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, பட் அந்த சேஃப்டியோடைய அவேர்னஸுக்காகவும் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ரேஸ் ஃபார் இந்தியன் ரோட் சேஃப்டி கேம்பெயின். ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 71,000 per year நடக்குது. அதில் ஆல்மோஸ்ட் 18,000 and odd lives we are losing every year. கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்குன்னு ஆவரேஜ் பார்த்தோன்னா ஒரு 50 உயிர்கள் போகுது. ஸோ இதை ஒரு மோட்டரிங் ஒரு ஸ்போர்ட்டாக மட்டும் பார்க்காம இதில் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சிடிஆருக்கும் ஜேகே குழுமமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸோ லெட்ஸ் ரைட் அண்ட் டிரைவ் சேஃப்லி, wear helmet. அது மட்டும் இல்லை, ப்ளீஸ் அவாய்ட் ரோட் ரேஜஸ். அது வேணாம். எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பொறுமையாக போயிடலாம். லெட்ஸ் நாட் வயலேட் traffic rules. So let's all be safe. Thanks a lot. Thank you very, very much. The Honorable Minister A. Srinath, Ministry of Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Tamil Nadu. As mentioned on the road safety, we are partnering at the 29 CTR JK Tyres FMS National Racing Championship, the Road Safety Program.
Thank you so much. Next we have Mr. Ranjit from Chennai Turbo Riders CTR to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. As we come close to the press meet, I would like to express my heartfelt gratitude to everyone who has made the moment possible. First and foremost, my sincere thanks to JK Tyre for believing in the vision and joining hands with CTR to take the Indian motorsport into a new, exciting chapter. My deepest gratitude to FMSA for its continued guidance and for giving this championship this platform it deserves. I especially thank Mr. Sham, Mr. Sajib, Shravantika, and many more people. Thank you so much. To the members of the media, thank you for being here, for believing in the story of Indian motorsport, and for taking this journey to millions of people across the country. I would also like to thank our partners, sponsors, racing teams, drivers, officials, technical teams, and every individual working behind the scenes. Motorsport is never the work of one person or one organization. It is the collective energy of the entire racing family. For us at CTR, this championship is not merely about cars, speed and competition. It is about building heroes, creating opportunities, inspiring young talent, empowering women in motorsport, especially that is from our Dr. Sweta Sandeepanan. She always keeps mentoring us in the right way and taking India racing to a truly global stage. And with our message of race for Indian road safety, we also want this journey to stand for something much bigger than racing. Finally, on behalf of the entire CTR family and JK family, we thank the Honorable Minister who has got us time to come here, and we thank him so much. The green flag is almost here. The engines are ready. The drivers are ready. India is ready. One nation, one championship. Thank you so much. Ladies and gentlemen, as a last presentation, I have for our honorable guest, thank you very, very much, the Honorable Minister. We have a presentation on behalf of 29th CTR JK Tyre FMSA National Racing Championship. I now request Rakshika to please come forward and hand over a prize memento on behalf of 29th CTR JK Tyre FMSA National Racing Championship. Indeed, very thankful to Honorable A. Srinath, Minister of Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Tamil Nadu, for gracing us at this occasion. Ladies and gentlemen, this is also to announce, after the official ending of the function, we will be having a press conference with our special delegates on stage. Now is the moment. May I request everyone to please stand up for the national anthem of our country. May I request everyone that we shall all stand, and as a respect and honor to our motherland, at the 29th CTR JK Tyre FMS National Racing Championship 2026, it's time for the national anthem. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us. So thank you so much, each and everyone, all the ladies and gentlemen, for joining us and making this event a grand success. And for coming, we'll be having the press conference only with the panelists. So I request all the press reporters, the press and media to please get ready for the press questions.